start from. Yes, they will communicate it on this.
Hello. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and good evening, everybody. First of all, let me to introduce our panel. Dr. Asif Islam, sitting on right side me, Dr. Shafiqur Rahman, and Dr. M.D. Shafiullah. We are from King Fahd University of Petroleum and Minerals and Renewable Energy Research Center, Renewable and Power Centers. So we are here to present now it's okay. We are here to present the exploring the renewable energy technology resources, environmental impact policy and regulatory framework and challenges for the smart energy system integration. So our presentation, our discussion is basically divided in three parts. The first part will be covered by Dr. Shafiqur Rahman. He will be exploring the Kingdom of Saudi Arabia renewable energy resources. And the second part will be grid integration challenges of the renewable energy technologies in the Kingdom of Saudi Arabia. And the third part, I will discuss the environmental impact and the policies and the regulation of renewable energy technologies. So I would like to request Dr. Shafiqur Rahman to start it. Thank you. Yes, Assalamu alaikum, everybody, and good afternoon. It's a pleasure to be here with MENA Environmental Week. And I really thank to all the organizers of such a humongous event which they have organized. And as Dr. Amjad introduced, we are from King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran. And we drove all the way this morning and made to this hall, which may be a little bit tiring for us. And also, I think for the audience, they have also spent the whole day. So it maybe they might be finding tiring for them. But inshallah, we'll try to cover it within the time frame we're given to us. Renewable resources, when we say, like, anything related to environment, it is backed by the meteorology, And for any sort of renewable investment, correct, accurate assessment is the key for the success of that particular investment. It may be solar, it may be wind, geothermal, biomass, or you name it. So the base is of all the renewables, the base, the starting point is the meteorology, When we say the meteorology, so you have to understand the variability of the wind and the direction while you are talking about the wind resources or wind power development. On the other hand, if you're talking about solar energy, solar photovoltaic, solar thermal, or whatever, so the meteorology comes into play again, and so solar radiation intensity, its variability, becomes ultimately important for a successful investment in solar energy, whether it's PV or similarly, other sources you can say. In Saudi Arabia, we have, wind and solar energy. Solar energy is abundant in this part of the world. And also, as per our assessment of the institute at King Fahd University, wind power also do exist at different parts of the kingdom. Having said that,
I'll just go, why do we need renewables, okay? Just spend 2 minutes, and then shed light on global and local renewable energy scenarios. Uh, when we say global, and then local means our Middle East and regional, and then Saudi Arabia in particular. And then some of the initiatives at King Fahd University of Petroleum, we have been through all last, like I am associated with this last more than 30 years. So why do we need these renewables? You know, today's scenario, we have some natural disasters, okay? That is because of the meteorological combinations which come through pressure, temperature, relative humidity. All these combinations make the things, though they are running, they are operating this all the way normal, but all of a sudden it happens. And it is basically due to the human interference into the natural environmental system. And what is the results? We see the falling buildings, trees, freezing to death, like we have seen, in US last year also, in what happened during the winter, Buffalo and those regions. And then we have, uh, water, this thing, and then heat strokes and all those things. And then we come up with a, measurement, how to measure. Then we, measure it in terms of life we lost, and the economic losses are, measured in terms of rebuilding, how we will rebuild these lost, our properties and the. So these are some of the examples you can see. You have seen this. It's a reminder. I'm not giving you any new information with this slide. But the only thing is, I'm trying to remind myself and the audience that what causes, my, my individual, cutting of a tree may not affect directly, but the cutting of thousands of millions of trees by millions of people cutting only one tree, you have a cumulative effect. It's a local effect altogether, then it becomes a regional and a global. And that's why we see these type of effects, Like Japan tsunami we have seen in 2011. What happened? 16 towns and so many buildings and around more than 25,000 lives we lost, no matter which part of the world, but it was the part of the globe. Similarly, Myanmar and also Mexico earthquake in 2018 and forest fires also we see. So these are the after effects, aftermath of the natural events, meteorological events happening globally. These are, slides showing you how many unique events happen due to geophysical events, meteorological events, which I was talking about, hydrological events, and climatological. You can see it's on the increase almost, from year to year. It's a bit old data up to 2016, so maybe more events could have happened during last 4 or 5 years. And when you see in terms of how many, in terms of dollars, this Japan's earthquake, tsunami, we had a financial burden of around 235 billion. It's not that it is happening in a certain part of the world, but today's economy is globalized. We are interconnected. I cannot isolate Saudi Arabia's economy. What happens in Japan is not going to affect me. It will, okay? And it did. So as
like I said, when I cut a tree, it has an impact, an effect. So I have to realize that. Hurricane Katrina, so around 100 to 150 billion dollars, and then Hurricane Irma in 2017, 200 billion. So I mean, these are the big numbers, big numbers are there, which directly or indirectly affect me, you, and everybody else. So as I said, global and renewable power scenarios, I'm specifically talking about the renewables now, and particularly wind and the solar. Because these are the two technologies which are commercially available, although there are many other. Geothermal in Saudi Arabia, we have a lot of in Harat, and geysers in Jizan or Al-Lith, all those areas. And we do have uh, uh, this thing, the Harat in the western region of Saudi Arabia, when you say, like if you go from Mecca or Jeddah towards Medina, so they are Harat. But still, we have not explored those to the magnitude level, though we know they are there, they exist. And also, uh, this, so these are still, for this part of the world, and the hydro are still far from the reach as of today scenario. So renewables, if you see globally, we have around 3,000 plus gigawatt installed capacity is done by end of 2022. And in the Middle East, this number goes to around 28 plus gigawatt. And Saudi Arabia, we are, around zero point 0.4 gigawatt. But I have said something in red, 0.415. This is the wind farm at Damat al-Jandal in Sekaka, or you can say Gulf region, which is not yet appeared in the IEA books. So I just put this number in red. So you can say around 1 giga Saudi Arabia has the contribution towards this. Just to mention one thing more, Saudi Arabia, these numbers may give you an impression that we are low on the side, but I tell you back in early 80s, we, the Saudi Arabia, as the first country who has the first ever PV power plant, grid connected in Solar Village in Riyadh. Okay, that was the first in the world, world's largest PV plant. So Saudi Arabia has always been in forefront, whereas renewables is concerned. Then when we say the wind in offshore and onshore, we have two parts, okay, globally. So like in wind, onshore, we have more than 800 gigawatt, and offshore is still, on progress, is 63 gigawatt. Middle East, we have, 1.1 gigawatt. And out of this, the onshore is 1, and offshore, yet we have to enter. And also, the Saudi Arabia, we have the first wind turbine of 2.75 megawatt in Thrive. That is the site which was identified by our institute sometimes, if you say 20 years back. So there we have the first ever wind turbine from the GE, installed by, being arranged by Saudi Aramco. And then plus I again say this is the red in number, this is the Damat al-Jandal. Onshore, all is onshore, offshore, yet we have not entered into it. Now we are working on the wind power resourcement in the Red Sea. We did some in Aqaba region and some in Gulf. And so it will take some time when we explore the whole of the Red Sea, how the wind resource is there, is it doable or not, or at what cost. Then I am not able to see the other numbers, but with respect to solar, also we are doing good, and still some of the numbers
which Saudi Arabia has a lot of investment in solar, many places. So we have to anyhow, sorry. Okay, sorry. Yeah, this is the first wind turbine, which was, as I told you, was installed in Saudi Arabia from GE. So renewable sources, they include, as I said, all those things, biomass, hydro, wind, and all. And renewable energy, why it is important, energy security, environmental sustainability. When we say sustainable, means it should be sustainable all aspects, like economic and social and all those. And energy diversification, energy accessibility. In Saudi Arabia, maybe for some of you, maybe a news, we have more than 40 villages as of today not connected to the grid. I have been to some of those villages, and we try to provide a solution for them, penetrating through wind and solar into existing diesel system. And then technological advancements, reduce air pollution, economies of benefits, all those things are the importance of this. And then this renewable energy resource assessment is the availability of renewable energy sources varies by region, by area, by height. Like wind, is a highly fluctuating parameter. It changes with time, with place, with height. Okay, so whenever we say the wind speed as is 5.5 meter per second, has no meaning until unless I say 5.5 meter per second at 50 meter above the ground level. So these are some of the technical points related with this. I have given some definitions here, but because of the time shortage, like geothermal energy depends on Earth's internal heat, which is contained there, and likewise biomass and others. And wind energy, just I'm giving you an example, analysis of historical meteorological data in terms of annual, monthly, diurnal variability of wind speed is really of prime importance. And we have to have, like, to start with what we do, we take the available data from the Air Et Force nous or avons other pris stations. Maybe at 10 meters of the ground stations level, qui 12 sont meters, or 8 meters, relatives à 5 la meters. humidité, And we start à la our analysis chaleur from there, et l'accélération historical du vent, la data. direction And du then vent. we Et on va find commencer, some, nous potential commençons locations where we avec recommend for the l'analyse measurement historique of wind météorologique. at different heights, and then we go on for the actual Alors, assessment. la force And de then we do the vent conduct as we et did. We la have done capacité some des laboratoires. deploying Nous avons the 40 meters, 100 effectué meter tall quelques towers, and we recherches did the measurement at different concernant heights. And then we les can say, hauteurs, okay, quelques terres have the pour une possibility année. of predicting the Et nous allons data faire up to how encore high une of the fois wind turbine accurately. cette recherche pour These are some of concernant the l'accélération things we du did vent. with our own, Ce sont des choses que nous avons initiative, fait our own hands at pour Rawdat quelques bin Hamdas. I initiatives just told you, just de a village renforcement. here, Et comme je Rafah l'avais in évoqué the avant, northeast près of de Saudi Arabia, Rafah, we did, c'est au nord de install l'Arabie these, saoudite, selected nous these avons equipment, effectué installed, did the de measurement, and monter then quelques predicted outils, comme then vous l'avez the, regardé sur l'écran. any, C'est pour the solution. So bénéficier these are some de of la these, ressource renouvelable. figures related to that. Then we do the measurement. Quelques chiffres. Just an example of what are the sensors we use at the ground level and at different heights above the ground level. And then hybrid power system, as I said, différents we types suggested for these villages which are not yet d'hybrides, connected, hybrid is the énergie excellent ou solution. le Instead of just système making the électrique diesel zero, pour donner we quelques penetrate through solutions the wind of this 20%, 25%, pour le net zéro 30% at et least. comment on We peut le can, bénéficier. reduce the reliance on the 25% diesel and all those, de and then at the same pénétration time, we can renouvelable decrease the dependence on oil and concernant other les things, hybrides énergiques pollution and the emissions of greenhouse gases in the local atmosphere. et pour And valoriser at the same time, l'énergie renouvelable. Et on peut réduire les factures médicales.
case study again for the same village we did. Ça, c'est un état And nous then we avons have some étudié hydropower system at our et nous avons d'autres systèmes for aussi supplying dans cet power institut to the pour you know économiser l'énergie. like the lidars, wind profilers. You can use Mise en for the application places where you have the power, des wall énergies de power, you can radar use et these peut-être reliable il y a hydropower system. des This particular system has énergies wind, réduites solar, and the et battery and the diesel. So this is the lidar which we have at our facility. alors ce sont des This choses is comment the utiliser. celebration of the Comme vous first le meter regardez point sur la in, photo, ça, c'est forever. la célébration de la première I think this, if you can realize commerciale the en size of Arabie this, Saoudite. 650 Comme si vous 8.something considérez meter le long chiffre blade, and around ou so la taille more than 50 tons de weight. cette wind turbine, So this is really coming to Saudi Arabia. alors it's really- and, okay, les, sorry. maintenant les défis de... Merci, merci. On vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez présenté et on va donner 3 minutes pour répondre aux questions. Assess the renewable energy resources inside the kingdom, and his presentation was very lively. And according to, compared to his experience, my experience is very little. Based on the beard, you can experience it. Okay. So he started maybe before my birth in Saudi Arabia. Anyway, so I'll cover the challenges of smart energy systems integration, especially the challenges for renewable energy integration into the grid. So my name is Dr. Shafiullah. So before going to the topic, I'll give you a little bit background. And I know that my colleague, Dr. Shafiq Rahman and Dr. Amjad, they have some similar topics, so I'll try to reduce the redundancy in the information. So here, what drives us to the, the growth of energy consumption? This is mainly the population and the technology. Whenever you have new technologies, new businesses will be started, new industrial sector will be incepted, and also with the rise of the population, you need more energy. And whenever you need energy, and there will be, a lot of greenhouse gas emission. So our target is not to increase the greenhouse gas emission. As you can see, since 1991 to 2018, it's continuously increasing, the greenhouse gas emission. And if you see that what are the major sectors for the greenhouse gas emissions, so the main sector is the energy sector, which represents 73%, almost 3/3 of the total part. And the other part is agriculture, forestry, and land use, and other sectors are waste and industrial processes. So now the globe or the world is moving towards the net zero emission by 2050. They would like to achieve net zero emission by 2050. So now to achieve this net zero emission by 2050, who are the main players? Who will be doing the task? Is it only the reducing the consumption, or it is the energy efficiency, or is it the renewable? So let us see. As you can see, according to IEA, their projection is the renewable will be responsible for 35%, and we have other sectors who will be helping us to achieve the net zero emission by 2050. One will be the behavior and avoided demand. So we can avoid some of the demand which is not needed. Hydrogen will play a good role here. Technological performance, the performance of the technology will be increased, and electrification of various sectors, including the transportation sector, carbon capture, utilization and sequestration, and other sectors will be helping us to achieve the net zero emission. So now if you see the global trend, already you have seen it. So the wind and solar is like they are competing each other. But if you go back to 2012, wind was almost 3 times higher than solar. But now, in yearly edition, you will see that the solar edition is 3 times higher than, or 4 times higher than the wind edition. Why is that? This is simply because of the, because of the technological advancement or the cost reduction. As you can see, from 2009 to 2019, the solar was in 2009 highest.
it was taking like $359 per megawatt hour. So now it is less than like 40, whereas others are still more expensive than solar per unit energy production. And also you can see here that, okay, the solar, penetration is high, but still the major three sectors for the renewables, those who will help us in achieving the net zero emissions are hydropower, wind, and solar, and others have very small percentage. And so this is not the dark side. If we say that, okay, where are the major portion of the renewables have been installed? If we see the MENA region or the Middle Eastern region, we have a very less amount, as Dr. Shafiq Rahman was mentioning. In Saudi Arabia, we have around 1 gigawatt of Si on parle installation de capacity, while l'électricité the dans world has l'Arabie more than saoudite, 3,000 gigawatts of installation capacity. dans le monde entier, But où on a the 3, Middle East is coming into the game, so they have a big mais au plan Moyen-Orient, like China. So Saudi qui Arabia va have a entrer plan to dans la have science ici, qui va 50% of influencer la renewables Chine. by 2035 Donc, or l'énergie 2030. So renouvelable they are coming en into the picture. And 2030, also Dubai, UAE, and other ça va entrer countries dans les around the marchés region, they have big d'énergie à plans. Dubaï et So dans les soon autres they pays will make aux it côtés from des pays du 1.13% Golfe, to a big percent, we hope. ce qui And va they are jouer un really rôle doing it. important. So the other dark side for the renewables is Dans l'autre if you côté, just have the le renewables, côté it will noir not de help you to l'énergie reduce the renouvelable, greenhouse gas emission if there is a pour nous curtailment. aider So if your grid is not à ready to take the power, redépasser whatever you have, then you l'émission cannot de actually gaz. do anything with the Si on renewables. n'a pas les So as you can objectifs de see in ça Kyson, pour y California, continuer, independent on system n'arrive operator, and jamais also in à ça, China, comme par you see exemple there à is Californie, curtailment, huge amount of curtailment, which is nous in voyons que gigawatt hour, big amount. la réduction Why it de happened? This l'énergie happened because of stability and the protection issues of the grid. So we must have to tackle these issues while we are integrating them. If whatever we would like to install, we cannot integrate them if the grid is not ready. So we must have to be prepare our grid accordingly. So what are the challenges? The first challenge is finding the optimal placement. You have to first look at what is the good location for you. You cannot put all the solar PV plant in one side, like western side of Saudi Arabia or eastern side of the Saudi Arabia or central side. You have to find the locations based on the load demand and other factor you have to take into consideration. And also the power electronic devices, what will help you to integrate the renewables into the grid. They will integrate them, and also at the same time they will inject harmonics to the grid, which is not good for the grid. So we have to design some controllers so that we do not inject a lot of harmonics into the grid. Then intermittent nature. You know, the wind and solar, they are very intermittent. They are not like hydro. You have them and you can control them. You don't have a lot of control over them, except doing the prediction. And high penetration of renewable will drive inertia requirement. So they are not, we call them in technical term, we call them non-dispatchable. Whenever you want, you cannot dispatch them, okay? You need 5 gigawatt. You cannot dispatch from renewables. You have to have some other alternatives. But if you have the traditional power systems, whenever you need, you can just increase the generation or decrease the generation. But with renewables, you will have these problems. And then also PV and oil curtailment due to the protection and stability reasons, less accurate power prediction. We have to have a good accurate power predictions and also the protection. So when you include the renewables into the grid, then you will have multiple directional power flow, not like the previously without renewables. And then at the same time, my colleague, Dr. Amjad, he will be discussing the policies, skilled manpowers, and a lot of things are needed. So these are all challenges we have to overcome. And including these available challenges, many things are coming in the future grid. In the future grid, you will see that a lot of data are coming, a lot of Internet of Things will be there. We'll be installing, so they have already installed 10 million smart meter. And there will be, energy storage systems and also the PV cleaning, and a lot of issues will be coming with the renewables. And this is the structure of the grid. You will see that multiple directional power flow and information communication is flowing from here and there. So there will be issue with cybersecurity, with control, with protection. A lot of things are there. You have to take decisions.
Pour qu'on puisse traiter ces problèmes, alors on doit améliorer les systèmes, on doit avoir des efforts pour la demande et le pouvoir pour stocker l'énergie durable pour les systèmes. Alors, de distribution équitable. Alors, on doit utiliser des machines d'analyser et le pouvoir d'analyser aussi par rapport aux panels d'énergie et ses ressources. Alors, ce qu'on fait dans l'université de King Fahd pour les pétroles et les minéraux, alors ce qu'on n'a pas de temps maintenant, alors on va dire ça brièvement. Alors, c'est les défis. J'ai regardé beaucoup d'utilisation ici, de haute utilisation, ce qu'on a utilisé l'énergie à haute qualité pour mettre des plans pour réduction la dégradation d'énergie et la production d'énergie aussi pour réduire les problèmes d'énergie durable pour y arriver à la fin pour cette utilisation d'énergie. Alors, deuxième point, c'est l'essai qu'on a utilisé pour l'énergie. Ce qui est très important, si on réduit ces dégâts et augmenter l'efficacité d'énergie, et aussi pour la question de haute température. Ici, on a les mêmes outils, comme vous voyez. Comme vous voyez ici, les plans ou le plan de protection qu'on peut adapter pour analyser les autres dégâts qui arrivent peut-être au réseau intelligent, soit pour la distribution d'énergie et aussi les ressources d'énergie durable comme l'énergie solaire et d'air aussi. Et nous, maintenant, on travaille avec le ministère d'énergie sur les modèles pour augmenter l'énergie de hausse à l'os. C'est tout pour la question d'énergie durable. Donc, on a ici le modèle de CNN pour distribution d'énergie et la identification pour réaliser les questions de la qualité d'énergie à l'université de King Fahd. On a beaucoup d'outils ici et des machines qui peuvent nous aider en s'appuyant sur le repos de ce qui est très dangereux pour l'environnement. Alors, on n'a pas besoin d'appliquer dans ce cas pour résilier. Donc, il n'y aura pas de cas dangereux comme celui-ci. Donc, on va dépasser tous les défis comme ça. Et on travaille aussi sur les moteurs aussi, automoteurs. Donc, je suis désolée, le temps passe vite, mais je vais vous expliquer rapidement les meilleures techniques utilisées dans ce département. Dans ce qu'on a fait pour le bâtiment ou dans les labs en général, par les leçons qu'on a attirées ici par rapport aux machines. Ce qu'on fait aussi, tous les cadres d'enseignants dans notre département pour l'analyse. Ce sont des travaux physiques plutôt. Et merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Merci, Monsieur Shafir. Merci pour votre temps. Maintenant, effectivement, moi, je travaille contre l'énergie durable.
Mais je voudrais parler du futur d'énergie distribuée. Mais il y a des gens des gens qui ne voient pas ce qu'on va parler, l'administration sur l'énergie. Est-ce que c'est durable et vert? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde dit que c'est un côté durable qui diminue l'émission de gaz et qui protège aussi l'environnement. Comme vient d'expliquer Dr Shafir dès maintenant, alors l'amélioration de l'énergie solaire, l'augmentation de solaire d'ici de 2010 jusqu'à 2021, ça augmente jusqu'à 843,9 à 40,34 en Chine. Donc, ce que nous voulons dire, que nous essayons de dépasser le temps pour qu'on y arrive à améliorer l'énergie solaire. D'ici jusqu'à 2010, jusqu'à 2030, ce qu'on croit que ça augmente jusqu'à 2030, ce qui augmente chaque jour pour y arriver. En 2050, on penserait qu'il y aura 5 000 en général, 11 000 ou plus de 2010 jusqu'à 2050. Nous allons construire toutes ces machines pour être acceptées. Et nous avons l'idée d'avoir plusieurs ressources d'énergie, plutôt que l'énergie solaire. Nous allons regarder l'autre côté. 8 millions de tonnes de donc, l'énergie solaire va être utilisée environ en 2050, mais ça sera plus augmenté 1 milliard pour y atteindre jusqu'à cette année-là, 2050. Donc, c'est une bonne augmentation par rapport à ce que nous attendons à partir de cette année jusqu'à 2050. À peu près 1 milliard de tonnes carrées. Donc, ça que nous aide à protéger l'environnement et augmenter la qualité des factures aussi. Ce qu'on utilise par exemple, les sacs en plastique chaque jour. Donc, il faut qu'on s'arrête d'utiliser ça à 2050 parce que quand on jette ça à des airs, nous allons avoir beaucoup de dégâts sur les minéraux en général. 5 matières trouvées. Et chaque matière a une influence sur l'environnement. Comme vous avez vu l'exemple le fait de jeter le sac à les déserts. Donc, si on ne traite pas maintenant ce problème-là, on va détruire notre environnement et le monde entier aussi. Alors, c'est ça, l'énergie durable et la protection de l'environnement par rapport au futur du monde entier. Et c'est ça ce qu'on va jeter ce genre de ressources d'énergie solaire à les déserts. Là, on parle du pays en développement qui est fier, qu'il a une culture avancée en Chine, aux États-Unis, en Allemagne.
en Inde, qui est dans aussi la compétition par rapport au solaire, l'énergie solaire, qui est très nuisible à l'environnement. Alors, ce sont les 5 pays les plus utilisés pour l'énergie solaire. Et on regarde la Chine ici, ce sera la plus avant les autres 4 pays. Est-ce qu'on a la bonne politique pour ces utilisations de l'énergie solaire? Ou on s'inquiète par rapport le recyclage de ces produits, ce qu'on est en train, l'utilisation des technologies qui doit être nous aider à y arriver? Alors, ce qu'il est des effets nuisibles sur l'environnement si on n'est pas arrivé à utiliser la bonne utilisation pour protéger la planète. Donc, il ne faut pas réduire ce genre de minéraux. Et troisièmement, on aura des problèmes environnementaux à la future. Alors, ce qu'on essaie de ne pas utiliser ce genre d'énergie solaire, alors ce qu'on a aussi à la voie pour protéger l'environnement, comme vous avez en Arabie Saoudite, qui a le plan de 2030, qui est sur l'effet d'environnement pour la génération d'énergie autour de 2021 à 2022, c'était plus proche à 40% par rapport les années dernières. Si on regarde de l'autre côté, qui va augmenter plus haut que les années dernières. Alors, ce qu'on dit que l'utilisation d'énergie en Arabie Saoudite qui utilise plus en plus, alors ce qui se donne que l'Arabie Saoudite va s'appuyer sur l'énergie, sur le carbone plutôt que l'énergie durable. On n'en a pas parlé de ça, mais on pose cette question, on saura où exactement dans cette question très importante. C'est quelques projets qui trouvent en Arabie Saoudite, et c'est ça les informations que j'ai tirées sur les organisations indiquées pour ces projets à la future en Arabie Saoudite. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur ces projets qui sont en Arabie Saoudite, mais je vous présente ici brièvement. Voilà, c'est quelques mathématiques sur l'Arabie Saoudite, sur l'utilisation de solaire et en Arabie Saoudite, et l'objectif aussi pour 2030 par rapport à l'énergie renouvelable. Alors, sur la quantité aussi, alors 66,4022 autour de 2030, on aura de 20 à 30, 50. Qu'est-ce que vous en pensez que ce sera l'énergie solaire qu'on va utiliser et qu'on va jeter? Alors, ce sont que des calculs mathématiques et on ne sait jamais. Ce sera toujours une question à poser. Alors, la politique et les procédures doivent être prêtes pour confronter ces défis. Alors, c'est le moment maintenant pour y arriver et mettre en avance, pour mettre en priorité les solutions. Alors, on doit penser comment on peut protéger notre futur et notre planète à l'avenir. Alors, ce sera un peu difficile. Alors, ce sont des pays qui utilisent, qu'on a la Chine, et Japon et l'Inde et l'Allemagne qui utilisent l'énergie solaire. Ces pays n'ont pas la politique de recycler ou réutiliser l'énergie solaire.
mais quelques pays, parmi lesquels, qui concentrent sur l'utilisation renouvelée de l'énergie solaire, mais pas assez. Par exemple, la politique de l'énergie durable. On a des politiques sur l'énergie durable, mais on n'a pas vraiment identifié comment on peut recycler ces énergies solaires qui sont toujours jetées à des serres et partout, qui ont des effets nuisibles sur l'environnement. L'Arabie saoudite, en 2021, ils ont le meilleur droit par rapport à l'investissement sur la politique et sur l'investissement de ce genre d'énergie. Alors, je suis contente de parler ici par rapport à l'énergie. Alors, on doit mettre et s'appuyer sur les points pour améliorer. Il y a des points pour nous aider à améliorer les règles et les outils aussi, et les matériaux pour améliorer ce genre d'énergie qui était partiellement identifié pour protéger l'énergie durable, mais elle n'est pas la politique bien fixée par rapport à ça. Comme a dit Dr Shafir en 2000, maintenant, nous sommes arrivés à 1000 pour protéger l'énergie, mais bon, après, ça, on a renoncé et abandonné sans le plan bien identifié. Oui, comme je viens de dire que la température est très augmentée maintenant, mais les plaques de solaire qu'on utilise ici par Chine, en Allemagne et en Arabie saoudite, mais on oublie toujours que l'environnement en Arabie saoudite est plus difficile et doit être adapté parce qu'on ne peut pas comparer ici par rapport aux autres pays. Alors, ce que l'Arabie saoudite vise par rapport au 2050, alors nous devons dès maintenant pas dormir sans réveiller et atteindre ces objectifs. Et comme vous voyez, comme je suis comme nous sommes des chercheurs aussi, on doit se concentrer sur tout ce qui concerne les plaques solaires. Alors, je vais terminer mes paroles et pour laisser les autres pour poser des questions et merci à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez poser ces questions sur les sujets qu'on vient d'y parler. Alors, on a plusieurs questions. J'ai une question sur la politique par rapport à l'identifier sur l'outil pour diminuer l'utilisation des plaques solaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça sera le plan en général pour y profiter sans avoir un côté négatif sur l'environnement? Si on parle de l'administration d'investissement et l'industrie, et comment réutiliser ou recycler ces plaques où le matériau est utilisé dans ces plaques de solaire, soit l'aluminium ou soit le fer aussi, pour voir aussi le métier qui est vraiment l'effet nuisible sur l'environnement, voilà, y compris pour répondre à l'objectif des Nations Unies et l'accord aussi des Nations Unies de Paris pour protéger la pratique d'environnement en général par rapport aux plaques solaires. Si on utilise ces plaques et si on jette dans l'environnement ou dans le désert, alors je dis
franchement qu'on ne fait rien pour ne pas avoir encore plus pire dans la pollution de l'environnement. Alors, surtout sur le carbone, et qui donne encore plus d'investissements sur ces produits nuisibles et l'utilisation du silicone aussi, qui va être utilisé dans l'énergie solaire. Donc l'appui sur les plaques solaires, il faut y penser à comment pour recycler ces plaques. Une dernière question. Je vous remercie pour votre présentation et je veux donner quelques remarques et pas des questions. Ça m'intéresse beaucoup.